Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Adi Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kandang burung beo ya teman-teman, yang terbuat rangkanya dari besi beton yang sedang kita lihat saat ini, sedang melakukan proses pemotongan untuk rangka ya teman-teman. Nah, ini untuk material yang kita gunakan, yaitu menggunakan besi beton 12 mili ya teman-teman. Jika ingin kita melakukan pekerjaan yang lebih cepat, yaitu apa yang kita lakukan teman-teman, kita hitung dulu semua kebutuhan materialnya dengan ukuran-ukuran yang telah diinginkan, lalu kita lakukan pemotongan semuanya. Jika materialnya sudah cukup, lalu kita melakukan langsung untuk perakitannya. Nah, dengan cara ini akan lebih cepat dan lebih mudah. Sorry ass DJ. Get some. Sorry ass DJ. Get some. Sorry ass DJ.
can get some. Langsung saja teman-teman kita lihat proses perakitannya. Nah ini teman-teman, mulai proses perakitan. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like and comment and share supaya kami lebih bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some.
Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some.
S DJ. You can get some. Sorry 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 S DJ. You can get some.
Sorry, it's DJ. You can get some. Proses pengecatan ini dilakukan terlebih dahulu supaya sebelum melakukan pemasangan jaring atau penatap lebih memudahkan. Sorry, it's DJ. Nah, inilah teman-teman. You can get some. Sorry, it's DJ. You can get some. Sorry, it's DJ. You can get some. Sorry, it's DJ. You can get some.
Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ.